Siema, z tej strony V-Reznov w kolejnym odcinku z Deus Human Revolution. I kontynuujemy misję w Hengszy. Czy tam... Gdzie to jest? W China. W czajniku. Proszę przestać mi lagować. Dziękuję. Co mamy tu wykonać? Dostań się do fabryki Tajonikan, Szanghajska sprawiedliwość i kredyt w barze. Wykonajmy najpierw ten kredyt w barze, z którym się tak mocno męczyłem. Chuj, spierdalam. Ale przydałoby się teraz pojebać tych nieprawdaż? Coś innego. Możemy móc przejść przez kolejny sposobnik. A, tam się da wejść. To jest jakieś ulepszenie broni. Oczywiście spróbujemy to wejść. Hop. Zwiększenie magazynka broni. Nice! To trzeba coś jebać trochę. Pierdolmy srep. Dajmy to do... Jak będzie do pistoletu, bo z niego najczęściej korzystam. Powinien z karabinów. Czy kto powiedział, że muszę? Z jeden jest w tamtą stronę, to przejdziemy tam. Pewnie będzie loading. Nie ma. Co ty pijesz? A, bo była strzelanina w poprzednim odcinku, zapomniałem. Co ja mam tam na górę wejść? No, na górę. Piętro wyżej. To się wszystko ogarnęło. No, psi. Niżej trochę. O Jezu, będę się teraz kręcił, tu bawię. O. Wszystko się zjają. Jeszcze... We need to go deeper. We need to go deeper. You gotta be fucking kidding me. Nie da się. The fuck, bro. Nie, no nie... Którędy ja mam wejść? Ja nie mogę znaleźć niego. Ile mam... Nie. Ile mam praksisów? 1. Ikar 2. To nie wiem, kurwa. Może górą. Fucking no. Możliwe. Chuj go wie. Okej, chyba mogę teraz zejść. O, jest praksis.
Damn, son. Nowy praksis. Robimy system lądowania Iker. Przyjmując przycisk strzału możesz wykonać lądowanie ofensywne. Dobra. Teraz zapiszmy grę. Taktycznie. I lecimy na górę. Powrotem. To o to chodziło. Żeby zajść na górę, zejść z powrotem i zrobić praktyce i się wrócić. I teraz będę mógł wszędzie dojść, bo będę miał tego Ikara. Lul. Lel. Anybody here? Nie. To już wiem. Wiem jak tam dojść. Powie, każdy ci to powie. Znowu ich kutasimy. W takim wypadku. Nie ma miejsca. Jebać, to może być przez chwilę Afryka, potem drzwi zamknę. Będę ich kurwa wybić. Nie. Umarłem. Zadałem. W chuj. Wiem jak to zrobimy. Zdejmę ich snajperką. Pierdolę kurwa. Pierdolę ich. Mam ulepszonego Ikara? Mam. I 13 strzałów. Przeładujemy. Profesjonalny snajper. Grało się w Sniper Warrior. I ostatni śmieszek. Pójdź w dupę. Nigeraś. Nie no, na pistolecie. Kurku, dyskretnie. Aha, how cute. Kurwa. I spierdolę do środka. Jak się tu zlatują, to pierdolę, nie skawędżuję ich. Nie warto. Szybciej.
Bum. Haha. Ale ładnie ich pozdejmowałem, trzeba przyznać. Pierdolmy jednego Snickersa, bo zacznę go zdążyć. Nie, to jest Buffalando, Buffalando. No, hy. Who are you? Another one of Tong's thugs? Well, get Uh-huh. out! I told him I won't pay another credit! Kurwa, to... Look, I know this is not an ideal situation, and I'm not proud that I gotta do this. But Tong's crew wants the money you owe them. Oh, you poor boy. Having trouble dealing with the dirty job you have to do? And I should feel sorry for you? Reality check, taxman. You're here to steal money from me. Stealing? They got you the augmentation you needed, and they expect you to pay for it. Not the most charitable thing to do, but I would hardly call it stealing. Are you really that gullible? Tong doesn't run a buy now, pay later operation. It's more like a buy now, pay forever. Listen, I just started as a broker. Most other brokers come from rich families. They paid for augments that give them an incredible edge in the business. There's no way I could afford anything like that through legal channels. So you cut a deal with a crime syndicate. I didn't study this hard to end up with nothing. Once I made enough money, I offered to pay for the aug. But no, what they want is part of my monthly profits. They say they're entitled to it since it's their upgraded enhancement chip that helped me make that money. Nie wiem, czy... No dobra. Look, I understand you were right. I'm not questioning that. But you've been through enough to know the world doesn't care about who's right or wrong. It's all about power. And right now, neither of us have it. As much as it pains me to admit it, you're right. What do you think I should do? I'm just asking you to give me the means to make sure this situation gets resolved. What are you saying? Give up the chip? Give them back what they sold me so they no longer have any leverage? But that means... Oh, God. You're right. Here, take the chip. They can't tax me for a service I don't use. Oh, I doubt they'll be that understanding. But I'll make sure they leave you alone. You've done the right thing. No i bardzo dobrze. Ale skawędżujmy jeszcze pokój. A nie, ja tu chyba byłem, ojujuj. Ojujuj. Kurwa, nie mam już pierdolę. Milają ściągę klawisze. Nie mam już praksisa, żebym... Ciężkie przedmioty. Nie mam. Nope. Jeszcze piętro niżej. No i... No okej. Muszę iść do baru, tak? Panie, skąd masz takie zabawki? Panie! O, parkour! Szkoda, że ich nie oskawędżowałem, ale... Ryzykowałem trudnym rozpierdolem, także... Lepiej sobie było odpuścić. Przechodzimy.
Jakoś mi się dzisiaj inaczej gra, tak fajniej. Może dlatego, że sobie postrzelałem z snajperki. Nie wiem, uwielbiam snajperki, także... Ops, już mogę teraz skakać gdziekolwiek, jakby się nie zapierdolę jak ostatnio łamaga. Kanalsy. A my... Ciekawe, czy w Detroit chyba też się dało zjeść. Ja nie byłem. Lul. Nieważne. Good to see you again, sir. Go right in. Okej. Okej. Nie chce mi się wstać tego memu z murzynem, także... Okej. Czekaj, tak się najebać, bo nie mogę z tym... rozmawiać. Facebook. Chciałem użyć. You got a favorite poison? Hey, about that job? You found Jaya yet? You need to get back the money she owes us. What's it gonna take for you to leave Jaya alone for good? I don't understand. Didn't you get the money? I know about the Shylock scam you're running. Get her the augment she wants and then bleed her with monthly payments for the rest of her life. I want to know what it's gonna take for you to leave her alone for good. A cyborg with a heart of gold, are we? Tell you what, Guaylo. You give me a year's worth of payments and she's free. I don't carry that kind of cash around. Then quit wasting my time. You got a favorite... Chciałbym jej pomóc. Give me a sec. Yeah. Kurwa, ile mi brakuje kredytów? 5 kredytów. Uwolnienie G... O Boże. To jest jakiś sklep. 5 kredytów. Już ja pierdolę. Musiałbym kogoś skroić. Masz nogi? Masz nogi. Wyspierdalaj. Good evening, sir. Is there anything I can help you with? Potrzebuję jakieś 5 kredytów, no. Chuj z strzałkami. Potrzebuję 5 kredytów. Dobra. Jebać. Zaniosę im ten chip. Czemu nie mogę? Ja mam te jebane strzałki bezwładniające. Jest okej? O jest! Ale mi dał chłopania. O, przepraszam. Dobra, to wracamy do Bramana, dajmy chip. Najwyraźniej wyjebałem za dużo. Nawet nie wiem kiedy. What can I get you? Hey, You found Jaya yet? here's Jaya's augment. What are you talking about? Where's the money she owed us? There is no money. This was not our deal. Maybe not. But think of it this way. Jaya was becoming a problem. I helped you get rid of that problem. This wasn't helpful at all, Guaylo. You've caused me more trouble than anything else. You can forget about our deal.
No kurwa. A to chuj, to ja się wracam. Która jest? Pierwsza 24? To chuj, to ja się wracam. To ja robię cięcie, ja chcę hajs. Dobra, jedzie już winno. Sprawy się trochę pokomplikowały, bo zabiłem jednego więcej niż wcześniej, także mam jedną kulę mniej w snajperce. Było fajnie z tą do nich postrzelać. Strzelam do jednego, a głupi debil stoi obok niego i nawet nie drgnął, tylko dalej się patrzy na ten punkt i od razu go zdejmuje. Dziękuję, dobranoc po panu, nie? Ale to było piękne. Chcę się po prostu zapierdolać. Żartuję, nie robimy tak. Nie jestem jakimś bandziorem z pierwszej łapanki. Who are you? That's a shame. Because Tong wants that money, and I'm not leaving till I collect it. With or without your consent. I will not be bullied. I am sick and tired of Tong's lapdogs coming here, stealing my money. Stealing? They got you the augmentation you need. Are you really that gullible? To było. So you cut a deal with a... To I było. didn't study this hard to end up with... To było. Look, I understand you To were... było. That's my- To było. Tong's men are growing impatient, and you must know their danger. All right. This should calm them down. For now, at least. And I guess it'll give me more time to come up... Dobra. To widzimy się u Bobiego. Dobra, jesteśmy już obok tego klubu. Już niedaleko, dosłownie krok. Boom, bitch. Idziemy do tego. What can I get you? Hey, about that job? You found Jaya yet? You need to get back the money she owes us. Here's the money Jaya owed you. Now honor your part of the deal. Ah, she finally understood reason. I'm glad I trusted you with this, Lao Wei. She gave you much trouble? It was just a matter of knowing how to ask. You should really think about asking Tong to enroll you in etiquette classes. Could make life a bit easier for you. Funny. Now I understand why you people have so many stand-up comedians. You're also good at cheap entertainment. Here, take this practice kit. It's top-notch, so have fun. O, no bo w praktyce tylko 230. Eksperyment tego typu. Zróbmy przesuwanie ciężkich filmów, to było już nie. Tu idziemy zrobić teraz bez dwójkę. Idziemy na dwójkę. I boy. Dwójka jest w tamtą stronę, tak? Tak. Biegniemy. Kurwa, nawet o pierwszej w nocy zapierdalają tymi motorami. Tu nie słychać, ale u mnie przez okno jak najbardziej. I zapierdalają na tych krocach. Pojeby jedne. Zapierdalają, a matka da na paliwo. Ja dalej będę zapierdalał do szkurwa. Co ja mam zrobić w klinice limbu? Kurwa, ciągle mi się klawisze mylają. Szajza. A, informatorem.
Gdzie ten informator? No weźmy tutaj chmurę ten amunicję. Nie chciałem do... You need practice software? Neuropozyne? Dobrze. Nie ma nic, co ja potrzebuję. Okay. Elu. No kurwa. Elu. Gdzie ten informator? Not here. No gdzie ten informator? Halo? A, anonimowi. Can't you see I'm busy? Go bother someone else. Something, death and taxes, Confucius. What? Wait, that's not it at all. That's not even close. Does it matter? Of course it matters. Otherwise, how am I supposed to know your... You were supposed to say, death and life have their determined appointments. Then I say, riches and honors depend upon heaven. Okay. Death and life have their determined appointments. Riches and... Oh, never mind. You ruined the whole thing. Just meet me outside the clinic. It's safer for us to talk out there. Turn left from the front and go down the stairs. I'll be waiting at the corner. Dobra, pomówmy to. Jesus, masz problem. Jezus Maria, kurwa. Masz problem, kurwa, wielki. Chuju niemyty. Mogę powi... O nie ten autozapis, halo. Ten autozapis. Pojebało mi się, sorry. Przepraszam. No. Tak. No wyjebmy to, żebyśmy mogli wziąć ammo do Tajfuna. Can't you see I'm busy? A, zawodowy lekceważący niecierpliwy. Niezły kapelusz. Death and life have their determined appointments. What? Oh, and riches and honors depend upon heaven. Very good. Right, what now? Shh. They have eyes and ears everywhere. Meet me outside the clinic. Turn left from the front and go down the stairs. I'll be waiting at the corner. Dobra. Jak dobrze pójdzie, to jeszcze jednego praksisa dostanę. Zaraz. Gdzie? Tu. It doesn't happen often. Excuse me, do you know where the limb clinic is? Over here. Yes, it's on Come on Xishan now. Road, near the market. Zyskam sobie jednego sznikarsa. I'm relieved to know they sent a professional, at least. That makes two of us. Right. Well, though not exactly what I was expecting. I was told I would be meeting a girl. How do I know you're not an imposter or some sort of double agent? Don't think I don't know this could all just be an elaborate trap to set me up. Look, no offense, Mr. X, or whatever your name is, but I really don't have time for this. So if you could simply just give me what I came for, I'll be on my way. Yes. I have it right here. Evelyn Carmichael's autopsy report. Here, take it. Thank you. I trust you will put this information to good use, because accountability and justice is at an all-time low, I'm afraid. It pains me to see this once great city, which stood as a bastion for reform and progress against our oppressive communist origins, succumb to the trappings of corporate bureaucracy and petty corruption. Corruption so often typical of your Western governments. Whatever you say. Now, if you don't mind, I really must be going. Well, there is still the matter of my payment. 1,000 credits was the agreed-upon price, I believe. Isn't that right? And what were you just saying about corruption? A deal is a deal.
Surely your handlers informed you of this little detail. Nie. No, my handlers failed to mention this little detail. Never mind. Just take your money. This report better be worth it. Oh, I assure you it is. Whoever it was that didn't want this information given to the proper authorities paid a lot of money to have it ignored. A pity for them, LIM policy strictly prohibits deletion of records concerning operational procedures. For legal purposes, you see. Legal, right. Nice doing business with you, X. Dobra. XP do następnego praktyki. Ja pierdolę. Nie powinienem się teraz spotkać z Malik? Malik, I just got the autopsy report. No drugs or alcohol in Evelyn's system. And her estimated time of death doesn't fit Lee's story. She did die from a head wound, but not one that matches the evidence found at the scene. I knew it. It couldn't have been just an accident. There's more. Evelyn was pregnant. Malik? I'm here. We can't let him get away with this, Jensen. He's guilty. He has to be. Can you go to his apartment? And do what? Get proof. Get something. I'm sending you the coordinates. Contact me again when you're there. Dobra. Ale to jest amunicja do karabinu. Ja chcę wziąć. Przecież pierdolę ten sip, kurwa. Dawaj karabin. Tu stoi pan policjant. A ja chcę się wjebać do tego magazynu. On w porządku pilnuje. Nie chcę, żeby zobaczył, jak się wpierdalam i wszystko hakuje. Nawet niezła parodia wyszła. Idź sobie stąd. Idź sobie stąd. Ja cię nie lubię, idź sobie stąd. Spotuwa. Typie. To cyganim ten sklep. Bum. Co działka? Mam kąt dostępu fajno. Nie. Chyba może jakaś tury. Te, Holender! Zajrzyj do mnie, jak dasz radę, musimy opadać co żem odkodował. Nie ma takiej zapory, której by młyn nie przemielił. On też tam siedział. Ten młyn tutaj. Fortyfikuj. Nie wiem, czy mi się klika próbuje. Lol, ani razu mnie nie wykryło, nice. Access granted. Co my tutaj mamy? Rewolwer. O nie, no nie mogę wziąć do niego ammo, halo. Kurwa. Dobra, jebać to jedno ammo do telefonu. 3. Serio, 3 kule. A nie, mam cię w sobie. Dobra. Teraz gdzie jest ten Liptong? Jest tutaj? Ja pierdolę. Wzięli nic i uzało.
Dobra, to robimy cięcie. A nie, moment, bo tu jest jeszcze jeden magazyn. XD. Szybko. Earth's ecosphere is in serious trouble tonight, and it's time that we as a species stepped up to make things better. Our best Pani chance Hyli. at doing this is to modify ocean temperature through a combination of iron. Access granted. Powinien pan policjant zobaczyć. Nice. Nie, kolejny. A nie, to jest strzelba. Strzelbę mogę chcieć, ale nie mam miejsca na ammo. Ej, tak mam 40. O, pierdolę. Pierdolę. A nie, mam jeszcze jeden praxis, halo. Mogę go użyć. A, siedzenie. Zostawmy na razie tego praxisa jednego. Dobra, ja robię cięcie w tym momencie. Mój największy kruk, crash gry powrócił. Jak słodko. Kurwa. Nie wiem ile nagrałem, straciłem 3 minuty chyba. Zawsze coś. W ogóle dojechałem tu pociągiem. Za cute. Jesteśmy w fajnej dzielnicy, w której wszystkich nie, już tak nie fajnie rozbałem. Może działo, nikogo kurwa nie obchodzi, nobody cares. Przynajmniej wiem jak tam dojść. Także będzie bez oporu. Trzeba wziąć tutaj drabinkę. Mam nadzieję, że nie zrobię mi serii wypierdoleń się. To był jednorazowy incydent. Gdyż nie spodobało mi się, gdyby się wyjebała jeszcze raz. Teraz powinno tak chamski się wyjebać. Żebym się wkurwił jeszcze na koniec dnia. Żebym przełożył nagrywanie Mass Effecta na jutro. I tak przełożę, bo jest kurwa z pierwszy 48 lol. Hello. Skurwysyn. Motherfucker. Spokojnie, Reznov hacker ma wszystko pod kontrolą. Access Boom. granted. Haha. Hello? Anybody here? It's just me, Adam Jensen. Profesjonalne otwieranie. Malik, I'm inside Lee's apartment. Doesn't look like anyone's home. Damn. Okay, look. Lee isn't smart enough to properly cover his tracks, so look around. Maybe you can find something suspicious. Ale profesjonalnie? Na kupce wszystko? Lee, baby, can't wait to see you today. But I'm stuck at work. I know, I'm sorry. I'll make it up to you, baby. I promise. I'll meet you at the Hive, okay? Just don't get the party started without me. I want you all to myself tonight. The Hive? I should have guessed Lee would be there. It's pretty much a second home for him. Wait a minute, you heard that? Sorry, Jensen. I don't like invading your privacy like this, but it's important. Plus, this gives me an idea. Ale chujowo. When you're done looking around Lee's apartment, head to the Hive. Contact me when you're there. I'll keep looking. I'm sure there's more here. Dobra. Komputer, na który trzeba się wjebać. Must Playa 69, hello. Oczywiście, ja lubię wszystko hakować, także... Nie.
Request Dobra, granted. nice. Malik, looks like Hong Sr. was upset with Hong Jr.'s behavior and threatened to cut off his inheritance if he didn't stop whoring around. Sounds like he considered Evelyn beneath the family name. And if he knew she was pregnant, I can't believe Lee would do something like that just for Fajny money. baseball. Speaking of money, the Hong family seems heavily invested in both Bell Tower and Lim. That could explain the cover-up and lack of a proper investigation. I'll stick around a bit. I'm sure there's still more to find. Wątpię. Malik, I think I got a probable murder weapon. A broken clock. The kicker is the hands line up roughly with Evelyn's TOD. Coincidence? That's a hell of a stretch. You really think? If Lee's as dumb as you say, maybe. We'd need lab tech analysis to confirm, but if there ever was a smoking gun, it fits. I'll make one last sweep to make sure I got everything. Jasne, czyli jest coś jeszcze. Malik, I found a baseball bat, but it looks clean. Almost like it's been washed recently. Maybe Lee washed Evelyn's blood off of it. That's what I'm thinking. But I'm not sure it could inflict the type of laceration she had. Okay, I think that's it. I'm heading to the hive now. I doubt we'll find anything else in here without calling in a forensics team. Sounds good. No. No to udajemy się do gniazda. O kurde. Zajebisty jest ten Iker. Mogę sobie teraz taki chamski skróty robić. Jeszcze w następnym odcinku pewnie znajdziemy sobie do tych kanałów. Tylko muszę je obczaić. Gdzie jest suzienka jakaś. Poznam życie. O, tutaj jest. Gdzie my jesteśmy? Dolna Hęgsza, Hogel, Kunghua. Dobra. Da się załatwić. W następnym odcinku zejdziemy do kanału, to tutaj skończymy już tą misję. Już tak jest dużo. 44 minuty. No chyba, bo mam stoper zarejestrowany. Malik, I'm in the hive. What's your plan? Find Lee and talk to him. I want you to convince him you know exactly what he did to Evelyn and why. If you can make him panic, I'm willing to bet he'll spill his guts. Just make it look like blackmail. If he's willing to pay to keep you quiet, he's basically tying his own noose. I'll listen in and record everything. Got it. Pewnie mi pachnie. Nie. Myślałem, że tam się otwiera, gdzieś się przechodzi do jakiegoś secret roomu. A tu się wychodzi z tego, ja pierdolę. O, ja pierdolę. Zjebałem trochę. I'm busy. Ask the bartender. 男人留学在楼下。 Nie, ja będę kupił. 干嘛？别烦我！ O, musi być... Gdzie on jest? Musimy nie zrobić pierw, to zrobiłem też tam jest. What can I get? Give me a sec.
想要什么东西，大把才去看看。 挺好。 Enjoying the high? Lots of people from upper city come here. Like to see how the other half lives. No kurwa, ile on jest? Jak Boga kocham, nie ma go.滚开！别来烦恼。没看我这吗？你听得懂中文吗？ To jest was, musi być mądry. O, znalazłem. Czekaj, napierdolę się tylko. What you want, Chrome Boy? Is your name Lee Hong? Yeah, maybe it is, maybe it isn't. What's it to you? I want to talk to you about Evelyn Carmichael. Man, it's off! I already told all you narcos all there is to say. Relax. I'm not with the police. I work private. And you could say I specialize in cases like yours. If you ain't police, then what the fuck you want? A simple proposition. I have proof that shows you murdered Evelyn. And I want you to pay me 2.5 million credits to make that proof disappear. 2.5? Bullshit. Nie, You ain't got shit on me, narco. I ain't paying you shit. I strongly suggest you reconsider. And I strongly suggest you get the fuck out of my face. Cause unless you got your proof right here, I ain't got shit to say to you. All right. Let's start with the police report. I know your story doesn't match up with the evidence at the scene of Evelyn's fall. Oh yeah? And why's that? Because the police report itself was falsified. Why else would that be, if not to cover up a weak alibi? Man, you gotta be kidding me. That's some weak-ass shit right there. Not only does the evidence not add up, but neither does your testimony. You lied about why Evelyn fell down the stairs in the first place. You said Evelyn was high as a kite, drugged out of her mind when she died. But we both know this isn't true. I barely remember what I said that night, but I know that ain't it. Now, if the evidence doesn't fit and your story was a lie, then how did Evelyn die on that night? Well, the answer is pretty simple, really. You killed her. But how? By hitting her in the head with that antique clock you keep so prominently displayed in your apartment. The lacerations on her head, the intracranial hemorrhaging, it's the perfect match. In my apartment? How the fuck do you know what's in my apartment? And like any good crime of passion, you needed motivation, something to fuel your violent outbursts. What did Evelyn say or do to make you murder her? She told you she was pregnant, and you panicked. Faced with the prospect of losing your easy way of life, you struck out at her in anger. How? That's impossible. But now the final piece of the puzzle. Why was Evelyn's death never considered a murder investigation? Because your family, one of the wealthiest and most influential families in Shanghai, covered it up. But whose silence did they buy? Bell Tower. Your family's sizable investments in Bell Tower assured they would turn a blind eye to any of your run-ins with the law, no matter how serious. Fuck this shit, man! And fuck you! I can help you, Lee, but only for a price. Alright, fuck! I can't believe this shit! I'll pay you, man! I'll pay you, just... What do you need from me? Details. Let me hear your side of the story, and then we'll move on from there. I don't know!
Znowu wyjebane. Jak słodko. To przewiniemy szybko do tego momentu. Słodko się laguje. No, pierdolę. You want? Is your name? Yeah, maybe. I want to talk to you. Relax. If you ain't A simple problem. two and I strongly. All right. oh yeah, Not only man, that shit was in the papers. now, if the In my and like she told, how? but now, well, Fuck. I can All right. detail. I don't. I need to. Huh? What? What about the Nie, evidence minąłem. and the money? Where the fuck you going? Goodbye, Lee. Mistrz negocjacji. Udało ci się rozprawić z lichami. Fajnie. Tylko kurwa minąłem, bo jestem wkurwiony. Wpierdalnie. Malik, please tell me you got a recording of all that. Oh my god, Jensen, I could kiss you right now. I can't believe you got him to confess so openly like that. To be honest, it was easier than I was expecting. You were definitely right about Lee. He's not exactly the sharpest tool in the shed. Well, don't get too cocky just yet. Before I send our little friend's confession off to the local media and authorities, I want to get some Shanghai street justice first. There's a control panel linked to the hive I need you to hack. Uploading the coordinates now. Okej. To moment. Zapiszę grę i zrestartuję nagranie. Na razie jak najwięcej dostałem 2 razy. Pierdol strajk. Ale to jest tutaj czy na zewnątrz? Jest chyba tutaj. Malik, ciebie chyba głowa boli. You shouldn't be here, sir. Get moving. No właśnie, ciebie chyba Malik głowa boli. Jak ja mam to niby zrobić? You knew him, Hengsha, right? Little piece of advice. Don't mess with the bell tower security force. They don't take shit. Ale kurwa, daj mi jakiś kod albo coś. You shouldn't be here, sir. Get moving. No i jeszcze są 2 te. O Boże. Nie powinno mnie tu być, no ale co zrobię? No nic nie zrobię, no. Przydałby się jedno tu ustrojstwo teraz. Someone there? Mela! Stop right there! Daj mi to 走开！ Nie wiem, wracam w Europie. Śnieg czy coś. Ja pierdolę. Łamuję się szybko. To już się ubije mnie.
Access grid. All right, Malik. It's hacked. Verifying the signal. Come on, come on. Okay, I'm in. Remote frequencies are clear, thank God. Uploading now. And done. Meet me in front of the hive, Jensen. I have a little surprise for our friend Lee. Okej. V-Reznov. Jest kult. To są dupsko. Zapiszę grę i zrestartuję nagranie. Kurwa. Gdzie ty? Jensen, Malik? first take this. I was gonna use it myself, but after everything you've done, I think you deserve it more. So what are you gonna do now? Oh, nice. I have a nice. few loose ends to tie up, and I need to make sure this autopsy report finds its way into the right hands. The Hongs aren't gonna buy their way out of this one. Lee's confession is solid. With that and the evidence from the autopsy, there's no way he can avoid prosecution. Justice will be served. Oh, justice will be served, all right. You might want to stick around for a second. I've got one last little surprise for our friend Lee. Are you facing the hive? It's almost showtime. In 3, 2, Ciekawe co... Malik? just watch. I don't know. Evelyn, What? stupid bitch. She's going to ruin me. I didn't mean to kill her, okay? Malik, remind me never to piss you off. After everything you've done here for Evelyn, for me, you'd have to try pretty hard, mister. Widzę. Szanghajska sprawiedliwość, dedykowane osiągnięcie. No, całkiem niezłe. Zajebiście, kurwa. Piękny zajebis, piękny, rozjebany skurwysyn. Dobra, to by było na tyle w tym odcinku. Ja tymczasem dziękuję wam za uwagę. Nareszcie skończyłem, kurwa. Już myślałem, że będzie zajebisty odcinek. Chyba godzinka będzie. Trzymajcie się. Strzała. Puu!